అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ యాంకర్ సాహిత్య. TVAsia Telugu వారు సమర్పిస్తున్న సెలబ్రిటీ రౌండప్ షోని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ఇదే మా స్వాగతం. ఈ వారం మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ముఖ్యమైన సెలబ్రిటీ వచ్చేసింది. ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా కష్టమైనది సహాయం చేయడం. 1000 మందిని అడిగితే ఒక్కరు చేస్తారు. చాలా తక్కువ మందికి సమాజానికి ఏదో ఒకటి చేయాలన్న తపన ఉంటుంది. అందులో ఈమె ఒకరు. I alone cannot change the world, but I can stand as an example for others to come forward. అని ఎప్పుడూ ముందు ఉండి ఎన్నో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక నటిగా, ఒక టీవీ హోస్ట్ గా, ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఆమెని చూస్తే రెడ్ బుల్ లాంటి ఎనర్జీ డ్రింక్ అవసరం లేదనిపిస్తుంది. ఎంత స్ట్రెస్ లో ఉన్నా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఇవ్వగలిగే ఒక కాన్ఫిడెంట్ మహిళ, ఎనర్జీకి మారుపేరు, నాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి లక్ష్మి మంచు. లెట్స్ వెల్కమ్ మంచు లక్ష్మి ప్రసన్న గారు ఆన్ టు ద షో ప్లీజ్. Hello, hi Sahitya. What an introduction. Thank you so much. Hi Lakshmi garu, how are you doing? I'm fantastic. I'm doing really well. Thank you. I'm super excited seeing you. Thank you. And I'm a huge fan of you and your works. So I'm super excited and looking forward to talk with you. I'm looking forward to speaking to you too. I know manakunna time saripodu because when I meet a multi-talented personality, but chala quick ga anni okasari maatladukovalani undi meeto. Done. Ready. Let's go. Super. You know, ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ తెలుసు, ప్రపంచం మొత్తం తలకిందలైంది. అందరం COVID-19 లో చిక్కుకున్నాం. I know you are attached to your family and especially I heard you are the eye of the family. So కోవిడ్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది అని అడగడం కన్నా హౌ ఆర్ యూ ఎంజాయింగ్ దిస్ లాక్డౌన్ అని అడుగుదామని అనుకుంటున్నాను. It's a great question. నేను డాడీతో ఇంత టైం కాలేజ్ తర్వాత మళ్ళీ స్పెండ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడే. Obviously, right? We've been to many holidays. I like to go on holidays with my dad, just mom and dad, or Papan తీసుకెళ్ళడం since Papa's been born at least once a year. ఆ టైంలో కూడా డాడీ నేను ఆ షాపింగ్కి వెళ్ళొస్తాను, లేకపోతే డాడీ నేను ఈ రోజు ఇది చేయను మీరు అది చేయండి. సో అట్లీస్ట్ దర్ ఇస్ గ్యాప్స్ ఆఫ్ we doing other things. But the last 50 days has been like breakfast with him, lunch with him, dinner with him. And then I came to my house. I'm in my house right now. And then he gets upset that I'm in my house. I'm like, Nana, don't think this COVID is taking me back to your house. No way. But it's been really sweet. It's been really loving and just the love of family enti ani nijanga breakdown lo I really understood. Lockdown. Yeah. And then we have been seeing lot of your family videos, your meditation, yoga and all these videos and everything. And especially family cooking videos. Asala the love and the affection that you guys carry as an example is outstanding and chappachu because no, it's not all that love Andi. Don't think of that. We fight like cats and dogs also. Oh, you should see some of our fights. The other day I got into a fight with my mom and Vishnu had to come in between. Achko kande alaga. So we are not just one perfect family. We have our likes and dislikes and yeah, my mom thinks నీకు అస్సలు విశ్వాసం ఉండదు, ఎంత వండి పెట్టినా మళ్ళీ మీ నాన్న అని వెళ్తావు. అది ప్రతి అమ్మకి ఉండే కామన్ డైలాగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. కిక్ ఉండదు కదా, ప్రశాంతంగా నడిచిపోతూ అలా ఎఫెక్షనేట్ గా ఫన్ ఉండడం కన్నా కొంచెం కిక్ ఉండాలి. కాబట్టి మధ్య మధ్యలో ఇలాంటి చిలిపి అల్లర్లు గొడవలు అన్నమాట. అందరూ అందరికీ బంధువులేగా అందమైన ఈ లోకంలో. అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నా, ఈ ఎస్పెషల్లీ COVID-19 అనే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలేదు మనకి. ఈచ్ డే ఇట్స్ లైక్ న్యూ బిగినింగ్.
and a new realization with this situation right now. Chala mandi mothers are stressed out and they're paranoid. And now that we got the point of Papa gurinchi vachindi topic, and as a very role model for many women out there, how are you taking this? Do you have a dialogue on this for the mothers who are stressed out? Yeah, man. First of all, stress ahi, you can't do anything. It is very stressful. First of all, I was just reading something what Ratan Tata ji said. You know, if you are alive by the end of this year, you've made profits. So don't worry about your businesses. Don't worry about your jobs. Having said that, when we have families, we have to Prastutam, especially I just got off a live that I was doing with a psychologist and a psychiatrist together. And they're saying there are so many things that people are worried about right now. First of all, మనం హెల్తీగా ఉంటామా లేదా, యునో. రెండోది, ఇద్దరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇంట్లో ఉండి పిల్లలకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేది అండర్స్టాండబుల్, ద స్కూల్, హూరే, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ గైస్, ఎవ్రీబడి ఈస్ లెర్నింగ్. But then I can't sit and teach my daughter all day long. I am working, I'm doing these things. I mean, I was able to give you only that amount of time because I have to go back and attend to her, you know. Having said all that, don't stress about ఎంత టైం మీ పిల్లలు టీవీ చూస్తున్నారు ప్రస్తుతం అని. మీరిద్దరూ వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ అది ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ మీకు ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ గానీ ఎక్కువ అయితే అది మళ్ళీ పిల్లల మీదకే వస్తుంది. సో వాళ్ళు 3 hours కాకుండా 4 hours ఐప్యాడ్ చూస్తుంటే take a chill pill. Now is not the time to stress. Now is not, you know, it is great to keep a schedule. I know I'm hearing a lot of mothers are very, very tired because 24 hours intlo untunnaru, 24 hours husband, 24-hour kid, 24-hour work. Like you don't have, intamundu we would go away, like we got in the car, we did grocery, or we called a friend to come over or go over. We went to a movie theater. There were many ways we released our stress, but now it's all about us. And I really have seen that neenevaru nannu oddu anukunna nannu na munduku teeskochindi COVID, you know. And I'm always interested to go a little further within me, but even more so, who are you when everything is removed from you? Right? So, malli time raadu manaki. So use it in the ways that you can. There are so many meditation tapes you can listen to on YouTube. Daddy to paatu nenu Telugu meditation and YouTube lo kotti nenu research chesi. I've been able to see very many different approaches to meditation. These are the things that will help you during this time. Appa start chesin chudu papa malli meditation gurinchi anukokunda. Know that it will really help you. Like these are the tools that have helped me, and I've been talking to economists and spiritual gurus and you know, mentors and all of them, and all they say is the same thing. Right now, just meditate and be aware, be in the moment. You have zero control over anything else. Right, and it's sometimes self-realization or relaxation is more important, and the more మీరు అందరికి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న కొద్దీ you hear from everybody, right? You know, meditate cheyali or keep yourself calm down ani. So that's the only way. And that's the only way, ma. There I can give you 100 chitkalu. I mean, I'm doing a complete YouTube channel called Chitti Chilkama, right? Like I can give you many chitkalu, but right now that's not the way we need to go deal with life. Now, right now, having a positive attitude and being happy for yourself and the people around you, you know, that's the most important thing. Yeah, పిల్లల్లో కూడా బెడ్ స్కాన్ మెడిటేషన్ అని చెప్పి ఒక వీడియోని నిర్వాణతో పెట్టించారు. Do you think that 5-6-year-old kids would meditate? Absolutely. Absolutely. నేను ఇది మీకు పంపించక ముందు ఒక 15 kids కి పంపించా, 15. All my friends' kids. The feedback I got were simple. I'll tell you, bed scan and cheppi nivvi kuchoni unnenti. Okay. They're all a part of. The oldest was 12 years old. Oh, okay.
అండ్ వీళ్ళందరూ ఎంతో బాగుంది, ఇట్ రిలాక్స్డ్ మీ. నా పాప అది పెడతానో లేదో 5 minutes లో షీజ్ అవుట్. ఓ అవునా, ఓకే. Yeah. So it's a very simple, easy technique for kids. And since we are making them touch and move and feel their body, it's giving their mind an exercise and they are calm with that music. So try it out. You tell me. No, totally. మీరు చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు. Yeah, నేను 2 video- years, 3 years. పుట్టిన వెంటనే చెయ్యొచ్చండి ఇది. పుట్టిన వెంటనే you can put this meditation. It was పడుకునే ముందు make it a repetition so they know ఆ tape పెడుతూనే it's time for the baby to sleep అని, that 5 minutes. very nice actually. I know Thank you you. recruited from US నుంచి ఇండియా వెళ్ళిపోయారని తెలుసు, but overnight you became a superstar through your TV shows. ఇంత అందంగా ఉంటూ డైరెక్ట్ గా హీరోయిన్ రోల్ ట్రై చేయకుండా ఒక టీవీ షో స్టార్ట్ చేద్దామని ఎందుకు అనిపించింది? అంటే ఇప్పుడు మోహన్ బాబు గారి డాటర్ అయ్యండి, మోహన్ బాబు గారు ఆపేశారా, లేకపోతే మీరే టీవీ షోస్ త్రూ స్టార్ట్ చేద్దామని ఏమైనా అనుకున్నారా? నేనేం అలా అనుకోలేదండి. ఇక్కడ సినిమాలో చేసే ఛాన్సే లేదు, అందుకే ఐ వాజ్ ఇన్ హాలీవుడ్. లేకపోతే దోలా నాకు ఐ గ్రూ అప్. నా సినిమాలన్నీ మణిరత్నం గారి సినిమాలు, రామ్ గోపాల్ గారి సినిమాలు, లైక్ దోస్ ఆర్ ద మూవీస్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మీ టు బికమింగ్ an actor. It was no Hollywood film. But as a woman, as Mohan Babu's daughter, there's no way, there's no way I could have voiced what I wanted to do with my life. నాకు 5 ఏళ్ళప్పుడు 6 ఏళ్ళప్పుడే తెలుసు that I wanted to be an actor. And it took me the rest of my life to find the voice to say I wanted this. I think it's all related to the reputation antara. We come with a lot of baggage, being a woman, being an actor's daughter. 15 years ago, cinema was different to what it is today. When I wanted to come into the movies, so that was easier. Coming to Hollywood was easier for me than trying to find a voice here for me. And so, yeah, it was a combination of everybody. Ammo Mohan Babu garu ammai tan acting chestundo ledo. Just that fear of them coming through, and then fans oppukuntara leda ani family was a little concerned. So ee baadalanni endukani pettabeda sadukone ellipoyanu elle. బట్ తిరిగి బ్యాక్ యాక్ట్రెస్ గా వచ్చి గుండెల్లో గోదావరి, ఇట్లా చందమామ కథలు, ఇలా ఎన్నో సినిమాలు చేశారు. అండ్ నాకు బాగా నచ్చిన రోల్ అనగనగా ఒక ధీరుడులో ఐరేంద్రి రోల్ అన్నమాట. ఇట్ వాజ్ యునిక్. మిమ్మల్ని తప్ప ఎవరిని అలాంటి రోల్ లేనేమో అని అనిపిస్తుంది కదా. ఎవరు నో సీరియస్ గా చెప్పుకోవాల్సిందే, బికాజ్ అలాంటి రోల్ కి ఐరేంద్రి, మంచు లక్ష్మి, దట్స్ ఆల్. ఇంకొక పేరు రాదేమో. అలా ఇన్ని రకరకాల పాత్రలు మీరు పోషించగలరు. you even have the ability to make writers sit down. చాలా మంది రైటర్స్ ని కూర్చోబెట్టి మీకు తగ్గట్టు ఎన్నో పాత్రలు రాయించగలరు. మీకు యాక్టింగ్ ఎబిలిటీ కూడా ఉంది. కానీ మీరు ఎందుకని ఒక సావిత్రి కానీ, అప్పటి కాలంలో ఒక సూర్యకాంతం లాంటి రోల్స్ కానీ, అంటే సూర్యకాంతం అంటున్నానని తప్పుగా అనుకోవద్దు, అదే కదా, మన తన అన్న భేదం లేదు. సో ఎందుకు, why did you not try to recreate any of such roles when you have so much? They've already been done, Sahitya. I think basically people are confused with me. Who am I? I don't do one thing. I do a lot of things. And so the role has to be something that I feel like it put me runner chudandi Airindri ante Lakshmi Manchu ante Airindri ani. I want to do characters like that, and that nan nachu oka ponu, like na age group ki I can't run around trees. I won't, not in that sense, so I want to do a Gravity. I want to do an Interstellar. Like those are the kind of na mind ekkado tiruguta untadi. Malli అయిపోయింది, మళ్ళీ చేయమంటే ఇప్పుడు సూర్యకాంత్ గారు చేసినట్టు ఇంకెవరు చేయలేరు. అది అయిపోయింది. I cannot recreate. I have to just find things that people
will want to think, man, only she could do it. So I have the rest of my life in Babu. I'm just starting off. So అసలేందిరు మీ మగాళ్ళలో అంత ఇర్రయిగిపోయే గొప్ప ఎప్పుడు మా ఆడవాళ్ళ పోకడాలు చూసి ఆడడం తప్ప I know, I mean, you'll see. ఒకప్పుడు సూర్యకాంత్ అని చెప్పుకున్నట్టు రేపు పొద్దున మనం తరం పిల్లలు కానీ ఎవరైనా మంచు లక్ష్మి అని చెప్పుకొని వాళ్ళు రీక్రియేట్ చేసుకోవాలేమో మేబీ. That's it. దట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ యునో ఇప్పుడు ఎన్నో సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి, మేల్ ఓరియంటెడ్ లీడర్స్. ఒక రోజులో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోవాలి, ఒక రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉండి ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలి, ఇవి చేయాలని వస్తాయి. బట్ అలా ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఏమీ లేవు. ఒకప్పుడు విజయశాంతి గారు కొన్ని చేస్తే ఈ కాలంలో అసలు అలా ఒక్క మూవీ కూడా లేదు. బట్ అలాంటి కొన్ని పాత్రలకి, లీడర్షిప్ రోల్స్ కి కానీ, లీడర్షిప్ వేలో కూడా యునిక్, బికాజ్ యు ఆర్ అ పర్సన్ హూ డస్ మెనీ థింగ్స్. అలాంటి ఒక లీడర్షిప్ రోల్ చేయాలని ఎప్పుడు అనిపించలేదా మీకు? అంటే సినిమా పరంగా ఆత్మకమైన చాలా అనిపిస్తాయండి సినిమా పరంగా. when I see a good movie I'm like, oh, I wish I did that film, you know. I was watching this series called Patal Lok. What writing, what did you see the whole series? Right, I did, yeah. The last, what he brought it to, and the love for what, and he took it all the, I mean, hats off to them. Like, I get so excited when I'm thinking I can play that cop role. I don't look at man, woman, anything. I'm like, I could play that role, I could be that villain, I could be that this. Like, I see myself in a lot of different characters. You know, that I believe the character finds you. That story will find you, and when it does, and when it comes to me, that will be right. So do you have any thoughts to become a politician? Because అన్ని లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. అందరూ అడుగుతారు, ఎందుకు సాహిత్య నువ్వు వేస్తావా నా ఓటు? తప్పకుండా వేస్తా. బికాస్ ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ కూడా చూస్తూ ఉంటా, ద టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ యూ టేక్ విత్ ఆల్ ద పొలిటికల్ లీడర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాలా యునిక్ గా కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటి మీద పట్టు సంపాదించుకోవాలని, తెలుసుకోవాలని, కొత్త కొత్త పద్ధతులు ఎలా చేస్తారని మీరు అడిగే విధానం ఉంటుంది. సో నాకు అనిపిస్తుంటుంది పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంతో కొంత ఉంది, అవగాహన ఉంది, తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు. సో ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు బికమ్ అ విమెన్ లీడర్ సూన్? I am a leader in my own right, Sahitya. I behave like one, I lead like one, I take care of people like one, you know. Maybe you don't see MP, MLA, whatever the taglines for it. వాళ్ళకు ఒక పదవి ఉండి చెయ్యక తప్పదు, నేను పదవి లేకుండా కూడా చేస్తున్నాను. సో I feel I am in a better place than them right now, and I don't want to get into one party per se. I'm a big supporter of Narendra Modi garu. I've been vocal about it. I'm a big supporter of KCR garu. I've been vocal about it. Malli inkevaru peru cheppina it becomes family, it becomes controversy, you know. So I'll talk a lot more about Trump than I will about Indian politicians, because I won't get into so much trouble. And that's why I think I like politics in that way, because I like to look at what our leaders are doing. It's very interesting నాకు. కానీ నేను దిగాలని నాకు అస్సలు లేదు. I get pushed all the time. మొన్న last elections కూడా people would come home and not leave saying మీరు ఒప్పుకోవాల్సిందే. I'm like, what do you mean ఒప్పుకోవాల్సిందే? But no, not right now. I don't see it. Since the topic of Trump came in, how much, I mean, India వెళ్ళిపోయి చూస్తూ, how much do you support Trump leadership? I hate him. You do? I hate him with vengeance. If you're Republic, please let's end that conversation about politics right here, because I can't. I get enraged. Especially with Trump. Like, oh my God, he's impossible. I don't know why a narcissist sociopath like this is leading, has the most powerful trigger of the world and the most powerful position of the world. Everything he says one thing and does another. But I guess that's why our Indians like him so much. చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి, మనకి అంతే కదా.
స్టార్ట్ చేయొద్దన్నా ట్రంప్ గురించి నా వల్ల కాదు, నేనే వెళ్ళిపోతాను అట్లు. వాట్ డిగ్నిటీ, వాట్ గ్రేస్, వాట్ leadership, what empowerment did the Obamas leave us with? Every leadership endures its own problems. But what Trump has made America look like a little joke all over the world is not even funny. నన్ను నీతో నిన్ను నాతో కలిపింది గోదారి, నన్ను నీలో నిన్ను నాలో చూపింది తొలిసారి. మీరు ఇందాక అన్నారు కదా, నేను లీడరే అవ్వక్కర్లేదు, లీడర్ గా కాకుండా కూడా నేను ఎన్నో యాక్టివిటీస్ చేస్తాను అని. నో నేను లీడర్ అని అన్నాను, నాకు పదవి అక్కర్లేదు అన్నాను. అక్కర్లేదు అన్నారు, అదే పదవి అక్కర్లేదు అన్నారు. బిగ్ డిఫరెన్స్ బేబీ. రైట్, మీరు పదవి అక్కర్లేదు, బట్ పదవి లేకపోయినా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తాను అని అన్నారు. నాకు తెలిసి మీరు యుఎస్ లో ఎన్నో ఎన్జిఓస్ తో కలిపి ఎన్నో చారిటీస్ చేశారని విన్నాను, కానీ ఎక్కువగా బయట చెప్పుకోలేదు అని కూడా విన్నాను. మీలాంటి వాళ్ళే చెప్పుకోకపోతే ఎవరు ముందుకు వచ్చి చేస్తారు? That's a really troubled question for me, Sahitya, because just this COVID time, I supported, I don't know, 34, 30, I don't know, 35, over 30 NGOs, people's group, food, money, PPE kits, masks, fruit, bread, I mean, all kinds of things, that I distributed. You don't know any of them. I don't want people to know. Because I've been supporting some. I've been coming out and saying, I'm raising money for this, please support. నేను అది vocal గా చెప్పింది మీరు సపోర్ట్ చేస్తే చాలు నాకు. It gets difficult. I can only give to so many people and only so much. And the more people hear that I give so much, there are people outside my house almost every other day thinking, because of Memu Saitam, నేను లక్ష్మి దగ్గరికి వెళ్తే నా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతాయని. I feel so indebted that people think like that. Thank you, but that's not my life. I can't take care of everybody's problems, and half of them నిజాలో తెలియవు, అబద్ధాలో తెలియవు, రీసెర్చ్ కావాలంటారు, బిడ్డల్ని తీసుకొచ్చేసి హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చామమ్మా డబ్బులు ఇవ్వు అంటారు. So there's only so much I can do. సో మీరు హ్యాండిల్ చేయలేక, అంటే ఇంత మంది వచ్చినప్పుడు చెయ్యాలని కొన్ని చెప్పాలి, కొన్ని చెప్పకూడదు అనిపిస్తుంది నాకు. I need some to be just for me. మేము సైతం లాంటి ఒక అద్భుతమైన టీవీ షో చేసినప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది? బికాస్ అందరూ వచ్చి ఇప్పుడు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ని ముందు తీసుకొచ్చి సెలబ్రిటీస్ చేత ఎంతో కొంత సహాయం చేయించారు. అసలు ఆ థాట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? There is a show in Hindi. Obviously, nobody heard about it. Called Mission Sapne. It was a very, Salman Khan and all of them had come and done that show on Monday. It was a pretty cool show. But mananta popular avaledu. It became Lakshmi Manchu's show. It was actually from Hindi. And when they came and showed me, the 1 year nunchi they've been asking, we want you to do it, we want to do something. I was like, And then when I saw the trailer of it, within that end of the day, I had said yes. I had taken it to another TV show people and locked it with Ma TV at that point. And then Sahitya, idi nenu chesani show ante abadham avutadi. Na ego, no. Idi inkevaro vachi, I was just the source being. I was just the source for people to use me for their benefit. The celebrities coming together and taking care of these families. I mean, can you imagine the energy? Anta asal tindik kuda lakunda unna valli 2 hours lo valla appulu teechesi, vallaki illulu kattichesi, pillalni school ku panpichesi. మీరు షోలో చాలా తక్కువ చూస్తారు. షో అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చాలా చేస్తాను నేను వాళ్ళకి, బికాస్ I can't leave a family with open ending like that. And I'm in touch with all the families until now, even till today. And during this COVID time, even more so, while food unda leda inkem chuskopoina, just this one thing, is there food or not? And I think every human being tindaniki tindundi
ఉండడానికి ఇల్లు ఉండి నీకు మంచి ఆరోగ్యం ఉంటే 10 మందికి సహాయం చేయాలి అన్న ఇది నాది. You have to. That's your janma hakku. You have to. That you'll have bad karma. Like I'm saying it. Because how many houses do you want? How many lipsticks do you want? How many, how many more holidays do you want to go to? And it takes very little, Telsa, to give it back to the society. Very little. In your joy. Dabbe kaadu, monetary kaadu, your time, your effort, so many things, Lavanya Tripathi handmade చేసిన masks పంపించింది. I'm super touched with it. That is taking care of each other. You know what I mean? And she sent this like 3 weeks ago. These cute little masks. ఐమ్ షూర్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకున్న దాంట్లో ఎంతో కొంత అందరికి ఇవ్వాలి అన్నది, అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఒక్కరమే తినడం కాకుండా మనతో పాటు ఎంతో మందికి సహాయం చేయాలన్న సిచ్యువేషన్ వరల్డే మనకు క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు అని చెప్పచ్చు. మిమ్మల్ని చాలా మంది ఇమిటేట్ చేస్తారు కదా. ఒకప్పుడు హీరోస్ ని ఇమిటేట్ చేసేవారు. అప్పట్లో భానుమతి గారు అనే హీరోయిన్ ని ఇమిటేట్ చేసేవారు. ఇప్పుడు మంచు లక్ష్మి. హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? అంటే ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ఇంత క్రేజ్, ఇంత ఎనర్జీతో ఇమిటేట్ చేయడం, ఇంత వైరల్ అవ్వడం, అది ఓన్లీ ఈ వీడియోసే. చాలా తక్కువ మంది హీరోస్ కూడా అది మిమ్మల్ని ఇమిటేట్ చేస్తారు, చిన్న పిల్లల నుంచి. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. 4 years. My phone is filled with everybody sending me those. Right. So my answer is, Sahitya, మీరు ఇప్పుడే అన్నప్పుడు భానుమతి గారి పేరు నా పేరు ఒకే సెంటెన్స్ లో తీశారు. చాలు నాకు అది. అంతే అంటారా? It is so beautiful. I really do feel, I laugh about it. నాకు ఫస్ట్ డేనే పంపించేస్తారు ఎవరో ఒకరు when it comes out. I have సేమ్ వీడియో 100 సార్లు అందరూ పంపించేది, నేను చూడకుండా ఉంటానా, like and Madhu, the singer who's been creating these, so she sends it to me first. Even before it becomes viral, I know it's going to become viral because she's done something. నాకు రాలేదు ఏంటి ఐడియాస్ అని నేను అనుకుంటుంటాను. I have a great laugh. If you can't laugh at yourself, and there is no point to living, you gotta be funny. And I'm so happy so many people find humor through me. నిజంగా హ్యూమర్ కాదు, మీకు రాలేదేంటి ఐడియా అంటే మీకు ఇంకెవరినో చూసి రావాలేమో, బట్ మిమ్మల్ని చూసి వేరే వాళ్ళకి వచ్చింది కదా. అదే నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, తెలుగు మీద మీ నాన్నగారికి చాలా మంచి పట్టు. మీ యాక్సెంట్ యుఎస్ లో పెరిగారు కాబట్టి ఇలా ఉంది, బట్ ఇంట్లో అందరికి కూడా చాలా మంచి పట్టు ఉంది. సో మీరు యాక్సెంట్ మిక్స్ చేసి అనుకోకుండా వచ్చేస్తుందా, లేకపోతే బికాజ్ మీరు చాలా మూవీస్ చేసినా కూడా మీరు తెలుగు మీద ఉన్న పట్టు చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది, బట్ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు do you try to emphasize it? Absolutely not. So I'll tell you, very good question. My dad's from a village called Modugulapalyam, Erpet Degra. Okay, he went to a Telugu medium school all his life. He went to Vyasa Ashram. Oh. Okay, he studied there for a year. So that's why his Telugu is so good. Right. And he had mentors like N.T. Ramarao Garu, Dasanarayan Rao Garu to sit in the dubbing studios and teach him modulation. Okay? Half the times directors don't come to the theaters, to the dubbing theaters now. The assistant directors get it done. So we don't have that kind of mentorship. When I was in America, I wanted to be an actor, not an actor from India. There is a big difference. Okay? I didn't want to come there and bob my head. So I did extensive training in speaking because we speak very differently with just our V's and W's. Okay, I took voice and phonetics right in my college. I lived in America for 12 years and I was in Hollywood. So I wanted to be an actor there. When I come here, this is who I am. Okay, people can't tell if I'm American or my accent is a little British sometimes, a little English. So, and little Indian, it goes back and forth. But depending on who I'm speaking to, more of that accent comes on. And then, as you said, all of the Telugu movies that I've worked on, I dubbed for all of them. I don't have any other dubbing artist doing for me.
Okay, so all the awards you see behind me are because it's my voice and my acting, not borrowed. True. So if people have an opinion about how I speak, I don't give a damn. Like as simple as that. Is this is online కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను మాట్లాడుతున్నాను. మర్డరర్ని ఇప్పుడు చూస్తే గుర్తుపడతావా? ఆ మర్డర్ చేసిన వ్యక్తి నీకు తెలుసు. అంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ ద వే యూ స్పీక్, బట్ చాలా మందికి ఆ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇంట్లో మూవీస్ లో మాట్లాడతారు, ఇలా మాట్లాడతారు కదా. సో బట్ దెన్ యు నో యు హావ్ బీన్ దేర్ ఇన్ యుఎస్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. సో is it I lived there for 12 years and all I did was acting. I was a theater actor. I didn't go there to do computer science with Indian people. Okay, all my friends were American. I did not have one Telugu friend right? at all, except for one friend who moved from Chennai to LA. Other than that, I did not. I didn't see. When I felt so suppressed being in India and not being able to do what I want to do, why will I go back and find places with Indians? I was very, very far away from them. So, నేను అసలు తెలుగులోనే మాట్లాడలేదు తెలుసా. యుఎస్ లో ఉన్న రోజులు వెనక్కి ఫోన్ చేస్తే అమ్మమ్మతో డాడీతో మమ్మీతో మాట్లాడటం తప్ప I didn't have anybody to talk in Telugu even. So why will I? And I was born and raised in Chennai, went to English medium schools, convent schools, came to Hyderabad. Here nobody speaks in Telugu. It's either Hindi or English. I was here for 2 years for my intermediate and went off to America. So where నాకు ఇంత మాత్రం తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను అన్నది after I came back from America. And it's okay, man. Sahitya, it really doesn't bother me because people's opinions are people's opinions. You know, they all have one, right? 25 to 30 years. Pardon my language. They say, you know, opinions are like assholes. Everybody has one. It's up to you if you want to take their opinion or not. So you can't let what people think bother you. I've realized I'm an actor and these are the stories I want to tell. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ కూడా లుక్స్ లైక్ నాకు ఒక్కదానికి తెలిసి లాక్డౌన్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఫర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్, బట్ దే ఆల్ హ్యాపెన్ ఆర్గానిక్లీ వితౌట్ ప్లానింగ్. And me not thinking, oh, because when I got Kishan Reddy garu, so many people Right. after I announced Shashi Tharoor garu vastunarani called me and told me to cancel it. Why do you want to go with the opposition party? Just be in good books with BJP. I said no. That's not right on my part as who I am as a host or a human being. I want to know all parts of it. I really wanted Mamata Banerjee garu. You know what I mean? Like I want to push boundaries. So let people talk. I cannot satisfy everybody. For me, my journey is important. And as I'm getting older, I've realized I need to be kinder with myself and with people with opinions, you know. And it's okay. They only feel that way because they feel I'm a part of them. I want to push boundaries. That answers everything. It's your life. And andarki we can push the boundaries and we can do anything on a confidence kuda chaala mandiki undadu. It's very few people will have that sort of confidence. All right. You have an accent. How long have you been there? I've been there for 16 years. Na accent andike. Even I did a small video of yours. Oh, did you? Yeah. I think everybody out of India has been doing my videos and getting away with it. The people who truly follow you and who are huge fans of you and Chappachu. Thank you. Thank you. Coming to the movies, what is your association with the director Mani Ratnam? I think he's God. I mean, he taught me what love is, what simplicity is, what it is to be connected to simplicity అనిపిస్తుంది నాకు. Each and every one of his movies, you know, and I always thought మణిరత్నం గారి సినిమాలు అలా వాక్ చేస్తే చాలు, ఆర్జీవి సినిమాలు అలా వాక్ చేస్తే చాలు అని నాకు ఫోన్ చేసి ఇద్దరు సినిమాల్లో పెట్టుకున్నారు. నా బకెట్ లిస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టిక్డ్. సో మణిరత్నం గారు కనుక ఒక హీరోయిన్ గా మిమ్మల్ని ఒక మూవీలో
పెడితే కనుక, who would you select as a hero? Who would you like to work with? What did I Nice question. Manchu Lakshmi is the heroine. Ranveer Singh. Wow, nothing less than Ranveer Singh. I know. No, I think he's the only one that I know can match my energy on screen and off screen. You know? Definitely Yeah. with the energy part. Yeah. Yeah, and I think he will bring something to the table. Like, you want a good actor, like Amir Khan is another one that I think, Right. yeah, would be magical. మంచు లక్ష్మి అంటే మంచి లక్ష్మి, మంచికి మారు పేరు. చాలా ఆప్యాయంగా ఉంటారు. ఇటు ఇంట్లో డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి, పని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంతో మందిని చాలా బాగా చూసుకుంటారు. కానీ ఇంటికి వెళ్తే తండ్రి తర్వాత వారసత్వాన్ని పుచ్చుకున్న మంచు లక్ష్మి ఒక హిట్లర్ గా ఇంట్లో రూల్ చేస్తూ ఉంటారు అన్న రూమర్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏం చెప్పినా నాన్నగారు విని ఓకే అమ్మా అని అంటారు అని అంటారు. అది నిజమే. ఎవరు చెప్పారండి మీకు ఆ మాట? I wish. But no, this quarantine has been like that. So first 2 days మా డాడీకి చెప్పులు ఇక్కడ తీయకూడదు, అక్కడ పెట్టాలి, బట్టలేను, నువ్వు టీషర్ట్ ఒక జాకెట్ వేసుకుంటే అలా పడేయడం, ఆయనకు అన్ని పద్ధతిగా ఉండాలన్నమాట. సో యూజువల్ గా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా డాడీకి నచ్చినట్టే ఉంటాం. ఒక పూట ఉంటాం, లంచ్ చేస్తున్నాం, పార్టీకి వెళ్తున్నాం, ఆయన నచ్చినట్టు. సో ఈ క్వారంటైన్ టైంలో నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఉన్నాను. యూనో, మై మామ్ డజంట్ కేర్ సో మచ్, my dad only, all these particular things. So then he started saying, "Idu akkada pettaddu, idu ala cheyiddu, bommalu తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టు." I said, "నాన్న, నా ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోతాను, నన్ను ముద్దుగా చూసుకుంటే ఉంటాను నేను ఇక్కడ, otherwise I'm gone." అని అంతే. He changed immediately. So it's been so beautiful to a point that he wants me to shift from here back to his house. ఇంత ఇల్లు ఉంది కదా, వచ్చేసి నువ్వు. I'm like, no daddy, not happening. But it's been great reconnecting with everybody. Even with Vishnu, it's been so long that he and I have spent so much time. He's been busy being married and making babies. So Kudos to us, the energy in that as well. Yeah, so he was there. So it's been a really good family time. సో చివరిగా అమ్మ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర మీ లైఫ్ లో కూడా. సో కూతురిగా మోహన్ బాబు గారి కూతురు అని అనిపించుకున్నారు, నిర్వాణ తల్లిగా ఉన్నారు. సో నిర్వాణ పేరు ఆల్రెడీ బయట యూట్యూబ్ ఛానల్లో పాటలు పాడుతూ ఉంటుంది, ఐగిరి నందిని అనే సాంగ్. ఇలా ఎంతో ఆల్రెడీ ఫేమస్ అయింది. చాలా మంది మామ్ అండ్ డాటర్ వీడియోస్ గురించి మంచు లక్ష్మి అండ్ నిర్వాణ వీడియోస్ చూస్తారు. అందులో నేను ఒకదాన్ని. From the time Nirvana was born, maybe June 15th, 6 years back, because I have a daughter. She was born on June 2nd. So from that time, I've been watching both of your videos, mom and daughter videos. So how would you like to shape up her future? Anything for the mother and daughters? So the two things I really talk to her about being a human being. Now she's become more girly. Then a room goda, when she was born, her clothes were yellows and grays. I didn't give her a lot of pink. Now whatever color she likes, you know. I want her to feel that she's a human being first, rather than girl, boy, straight, gay, none of that. She's a human being and she can be whoever she chooses to be in that form, and that she be happy. So I don't tell her, ila chadivite manchi markuలు వస్తాయి, ఇలా చదివితే మంచి స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు. I have no Princetons and MITs in my brain for her, except she goes to a Montessori school right now. You know, I want her to explore who she is right from the beginning and live the best life that she chooses to. If she wants to travel for the rest of her life, so be it. If she wants to be a chef,
so be it. I hope she's a chef. It's one of the things she wants to do. So at least the second, the later part of my life, I can spend eating her food. That's my korika as a mother. But whatever she does, I want her to be happy. So that's my big thing about shaping her, talking to her about her feelings. So I'll tell you an example today. So my dad's gone to Tirupati, okay? And the whole, that 40 days, we had this cook from Tirupati who was quarantined with us. So every day he would ask us, breakfast came kavali, lunch came kavali. So Nivi ki andanga alphabets toti, he would make dosas, you know. So he left. So with daddy back to Tirupati. He lives there. So he roju daddy adigar papani. Papa, he said, Apple, నువ్వు ఫీల్ అయ్యావా రమణ ఊరికి వెళ్ళిపోయాడని. The chef's name is Ramana. So she said no. I said, hey, aren't you feeling bad that he left? She said, yeah, I miss him, but I don't feel sad. So the feel అవుతున్నావా అని డాడీ అడిగారు కదా, ఫీల్ అయ్యేది sadness for her. I miss him, but I'm not sad about him going. I was like, Ammani, clarity paduga. Like, Assalu. So when she does things like this, I'm sorted. She goes to a birthday party and there is cake everywhere. She knows how much she's allowed to eat, but if she has to have extra, she'll give me a call from their phone saying, Amma, I saw this amazing thing. Can I have this also? Awesome. She does it herself. Yeah. మేము అడిగిన వెంటనే వచ్చి కాల్ చేసిన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. I was thrilled, excited, and I have an out of the world feeling talking with you. Thank you so much for being with us today. And please subscribe to TVAsia Telugu channel on YouTube. మళ్ళీ వారం ఇంకొక సెలబ్రిటీతో మీ ముందుకి వచ్చేస్తాం. అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ సాహిత్య. Hey, hey.